Hello friends, very good morning to all of you. Let us start a new subject of our science faculty today, and the name of the subject is chemistry. Chemistry, here it is. Let us consider all about the introductory part, introduction to chemistry today. Now what is included in chemistry? Before studying this, let us have to know what is exactly the definition of chemistry. How could you understand the chemistry word? By knowing its definition, you can very well understand what is the meaning of the word chemistry. Okay? Chemistry it is the branch of science that deals with study of matter, comma, its composition, comma, properties, comma, uses and geometry or structure. So what is chemistry? This is all about chemistry. Is the definition of chemistry. The branch of science that deals with study of matter. What do you mean by this word matter? Matter is anything present in the universe which have its own weight and occupies some space in the universe. Let us consider this chalk. If we consider this chalk piece of chalk have its own weight, and when I put it on my hand, it will occupy some space on my hand. That means anything, every material, either it may be living or non-living, which occupies some space and have its own weight is known as matter. Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter, its composition. What do you mean by composition? Composition means the material from which it is made up of. All of you dear students know the chemical formula of water. Water is given by the chemical formula H2O. Up to 10th you might be studied this. Water, chemical formula of water is H2O. Now this H2O indicate that total number of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, they combine together to form one molecule of water, and therefore what is the composition of water? Hydrogen and oxygen is the composition of water. Let us consider one more example, methane. Suppose all of you know methane. The chemical formula of methane is CH4 and it is made up of total 4 hydrogen atoms and 1 atom of carbon. जे दिसतंय आपल्याला तेच लिहायचं आहे. 4 atom of hydrogen plus 1 atom of carbon combinedly forms one molecule of methane, and hence we can say that composition of methane is hydrogen and carbon. So composition. Next word is properties. Properties. Which kind of properties? There are basically 2 types of properties. First one is physical property and second one is chemical property. Physical property, they include color, odor, boiling point, melting point, etc. And chemical property gives us the information about the chemical changes taking place during that particular reaction. So physical changes or physical properties are only associated with the external changes which we can see with the help of our eyes. And the chemical changes, they are the real changes taking place internally which may or may not be seen by our eyes. Okay, so properties. Uses, as we are human being, if it is useful then only we are going to study it.
and finally the structure of that particular compound. For example, water molecule. If I want to study the structure of water molecule, then remember water molecule is having its inverted V-shaped geometry, means its structure is like inverted V, inverted alphabet V. Okay, water is like inverted V, having a fixed bond angle in between hydrogen oxygen hydrogen bond and a fixed bond length. याची बॉन्ड लेंथ पण फिक्स असते आणि बॉन्ड अँगल पण फिक्स असतो. अशा पद्धतीने वॉटर. फॉर एक्झाम्पल मिथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन और ज्योमेट्री ऑफ मिथेन, इट इज अ टेट्राहेड्रल. हाउ वी कैन ड्रॉ अ टेट्राहेड्रॉन. All these concepts are new to you, so just listen carefully and try to remember these basic concepts which are also included in different chapters. This one is the tetrahedral geometry for methane molecule. Okay, collectively let us study or let us revise the definition of chemistry again. Chemistry is the branch of science which deals with study of matter. Study of matter. Matter is anything which have its own weight and occupies some space. Its composition, properties, uses and structure or geometry. This is all about chemistry. या विषयामध्ये काय शिकायचे आपल्याला? या विषयामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने महत्त्वाचं म्हणजे ॲटम, मॉलिक्यूल, वेगवेगळे इलेमेंट्स, कंपाऊंड्स या सगळ्यांपासून तयार होणारे जे काही डिफरंट फॉर्म्युले आहेत त्या प्रत्येक फॉर्म्युलासाठी अरेंजमेंट कशी असेल, त्या प्रत्येक अरेंजमेंटमध्ये काही वेगळा प्रकार आहे का, त्याच्यासाठीचे कंपोजिशन काय आहेत, त्यांच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टीज कशा स्वरूपाच्या असतील, केमिकल प्रॉपर्टीज कशा स्वरूपाच्या असतील आणि सगळ्यात शेवटी त्याचा काही यूज आहे का आपल्याला लाईफमध्ये, हे सगळं आपल्याला ज्या ब्रांचमध्ये सायन्सचा स्टडी करायचंय त्या ब्रांचला केमिस्ट्री असं म्हणतात. आता थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने बघूयात की केमिस्ट्री म्हणजे काय. केमिस्ट्री, different branches of chemistry are there and we can say that, in short we can say that chemistry is a central science. Remember this word, chemistry is a central science. Why this chemistry is known as central science? Because all the different branches, physics, geology, engineering, mathematics, etc. and all other branches, they are totally dependent on this central branch of science that is known as chemistry. So we can shortly show the diagrammatic representation. Here it is chemistry at the center and these are the different branches like physics, biology, geology, engineering and other branches. Hence chemistry is known as the central science. All these branches and their knowledge based on the chemistry and therefore chemistry is known as central science. Chemistry, how it is applicable or useful in our day-to-day life? In our day-to-day life, whatever we require, all the basic needs and all other needs, they are fulfilled by chemistry only. Food, clothes, shelter, medicine and all other devices, electronic or electrical, fuel, energy, it is all fulfilled. All these requirements are fulfilled by chemistry only. सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत आणि रात्री झोपल्यापासून तर सकाळी उठेपर्यंत जोपर्यंत आपलं अस्तित्व आहे तोपर्यंत आणि त्याच्यानंतरही आपल्याला लाईफ मध्ये कोण सपोर्ट करतं आणि कोण युजफुल आहे तर केमिस्ट्री युजफुल आहे. कसं? सकाळी उठल्यापासून काय काय लागतं आपल्याला? आपण आंघोळीचा साबण वापरतो, टूथब्रश वापरतो, टूथपेस्ट वापरतो, टॅल्कम पावडर वापरतो,
जे काही सगळं मटेरियल दिवसभरामध्ये आपण वापरतो, ऑल दोज मटेरियल इफ यू चेक द कंपोजिशन ऑफ दोज मटेरियल्स then they are made up from the chemistry only. केमिकल कंपाऊंड्स पासूनच ते तयार झालेले असतात. जे काही जेवणामध्ये आपण रोज डाएट घेतो त्या जेवणामध्ये कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स, then vitamins, minerals, all they are the one of the component of chemistry. जेवणामध्ये जे काही आपण सगळं घेतोय तो एनर्जी सोर्स म्हणजे काय आहे? केमिस्ट्रीच आहे. आजारी पडल्यानंतर आपण कोणाची मदत घेतो? डॉक्टरांची मदत घेतो. आणि डॉक्टर काय सप्लाय करतात? मेडिसिन्स सप्लाय करतात, इंजेक्शन्स देतात आपल्याला. सो ऑल दोज मेडिसिन्स, इंजेक्शन्स and all those chemical materials are nothing but the basic source of chemistry. ते सुद्धा कुठून मिळालेत आपल्याला? केमिस्ट्री मधूनच मिळालेले. म्हणजे लहानात लहान गोष्टीपासून तर मोठ्यात मोठ्या गोष्टीपर्यंत सगळ्या ज्या काही पार्टिकल्स किंवा सगळे जे काही युटेन्सिल्स, सगळं आपल्याला रिक्वायर्ड असलेलं मटेरियल आपल्याला कोण सप्लाय करतं? तर फक्त आणि फक्त केमिस्ट्री सप्लाय करते. अँड देअरफॉर केमिस्ट्री हॅव अ ग्रेट ॲडव्हान्टेज, अ ग्रेट स्कोप अँड इम्पॉर्टन्स इन आवर डे टू डे लाईफ. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज डिफरंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. There are so many branches of chemistry, but out of them few are here. First one is physical chemistry. Second one is organic chemistry. Third one is inorganic chemistry. Fourth is analytical chemistry. And the fifth one is biochemistry. Let us see one by one definitions of these branches of chemistry. First, the physical chemistry. How we can know about the physical chemistry? The branch of chemistry that deals with the structure of matter, the energy changes and the theories, laws and principles which are explain the transformation of matter from one form to another. So all the types of theories, laws, principles, they are considered under the branch of chemistry known as physical chemistry. All theories, laws, statements, their derivations, general statements, okay, they are included in this branch of chemistry. They are studied in the branch of chemistry known as physical chemistry. Second one is organic chemistry. Organic, कार्बनिक असं म्हणूयात आपण याला. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री? All the chemical compounds which contain carbon as the main constituent elements. So all chemistry about the carbon or carbon and hydrogen covalent bond whenever contain the branch of chemistry that deals with the study of carbon compounds which are covalently bonded is known as organic chemistry. So we can say in short, what is organic chemistry? This is the branch of chemistry that deals with the reactions of the compounds of carbon. Compounds of carbon and their reactions, they are included under the branch of chemistry known as organic chemistry. Now what we can say about inorganic chemistry? Those or that material which is not organic is inorganic. So all the materials, all the compounds which are not organic, they are studied under the branch of chemistry known as inorganic chemistry, or in short we can say that is the branch of chemistry that deals with the study of compounds other than carbon, okay, is known as inorganic chemistry. Fourth branch of chemistry is analytical chemistry.
This is the branch of chemistry dealing with the separation, identification and quantitative determination of the compositions of different substances. All the quantitative determinations of the substances, their separations, purifications, they are considered under the branch of chemistry known as analytical chemistry. And finally, the biochemistry, name itself indicate it is a combination of biological processes on the basis of chemical substances. So we can define this is the chemistry of the substances consisting of living organisms. Okay. Apart from these branches, there are also some different branches of chemistry like pharmaceutical chemistry, environmental chemistry, nuclear chemistry, polymer chemistry, drug chemistry, agricultural chemistry, milk chemistry, etc. etc. All these are the different branches of chemistry. Nanochemistry, organometallic chemistry, all these are the branches of chemistry. But on the prior level, we have to know about these 5 branches at least. कमीत कमी या 5 ब्रांचेस बद्दल तरी आपल्याला सर्व माहित पाहिजे. So physical chemistry based on different laws, theories and statements. Organic, it is based on the carbon compounds. Inorganic, compounds other than carbon atom. Analytical chemistry, it is based on the separation, purification, identification and quantitative determination of the substances. And biochemistry, biological processes on the basis of chemical substances. Okay, this is all about the branches of chemistry. Now the next introductory part about the chemistry is atom and molecule. What do you mean by atom? Atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element. Smallest particle of an element. While molecule is the smallest particle of a compound. Is the basic difference between atom and molecule. Atom is the smallest particle of an element, while molecule is the smallest particle of a compound. What is basic difference between element and compound? Elements are naturally occurring or artificially made in the laboratory, but they are the symbolic forms, while compound is the combination of 2 or more elements. Okay, compound is a stable form of that particular species or substance. For example, water is one of the substance, it is one of the compound. Methane is one of the compound, and one molecule of water is molecule represented by H2O. Smallest particle of methane, it is denoted by CH4, which is known as molecule of CH4 or molecule of methane. While how we can explain element? Sodium is an element, carbon is an element, potassium is an element, hydrogen is an element, oxygen is an element, nitrogen is an element. So all these constituent elements which are included in the periodic table you already studied in your 10th science. Okay, they are known as elements. Periodic table मध्ये जे सगळे 118 इन्क्लूड केलेले आहेत त्यांना आपण मूलद्रव्य असं म्हणतो, ज्याला इंग्लिश मध्ये एलिमेंट असं म्हणतात. त्या एलिमेंटच्या स्मॉलेस्ट पार्टिकलला ॲटम असं म्हणायचं आणि कंपाऊंडच्या स्मॉलेस्ट पार्टिकलला मॉलिक्यूल असं म्हणायचं. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन ॲटम अँड मॉलिक्यूल. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्कोप अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिस्ट्री. How chemistry is applicable in our day-to-day life. Scope and importance of chemistry. Chemistry have great advantage, great importance or great scope in our day-to-day life. As I told you, different types of medicines
made on the basis of chemical compounds which are given by chemistry only. For example, all of you know insulin is used for the treatment of diabetic patients. डायबिटीसचे जर पेशंट असतील तर ते इन्सुलिनचे इंजेक्शन्स घेतात, हे जनरली सगळ्यांना माहिती आहे. मग ते सगळं कंपोनंट जर तुम्ही चेक केलं, इन्सुलिन कशापासून बनवतात, त्याचा केमिकल फॉर्म्युला काय आहे, त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, हे सगळं यामध्ये आलं बघा. कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, त्याचा यूज कशासाठी, डायबिटिक पेशंटला ट्रीट करण्यासाठी, आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, म्हणजे हे सगळं कशामध्ये आलं परत एकदा, केमिस्ट्रीमध्ये. सो इट इज अ केमिस्ट्री. काय सांगू शकतो आपण अजून, सम ऑफ द रिएक्शन्स रिक्वायर्ड कॅटलिस्ट टू कॅरी आउट. काही रिएक्शन्सला प्रोसीड होण्यासाठी कॅटलिस्टची गरज असते. कॅटलिस्ट म्हणजे काय, अ सबस्टन्स विच व्हेनेवर ॲडेड इन अ केमिकल रिएक्शन इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. एकदम सोप्या भाषेमध्ये म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल ऑल ऑफ यू नो द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. 10वी पर्यंत तुम्ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टडी केली आहे. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मध्ये प्लांट्स प्रिपेअर देअर ओन फूड व्हेनेवर carbon dioxide and water is present at that time in presence of sunlight and a green pigment known as chlorophyll. Chlorophyll pigment, green pigment, in presence of chlorophyll and sunlight, CO2 and water, green plants prepare their own food as in the form of food grains or flowers or seeds or fruits or medicines or cotton, etc., etc. All these are okay. So this photosynthesis reaction you already studied. तुम्ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बघितली आहे की ज्यामध्ये एक ग्रीन कलरचं पिगमेंट ज्याला आपण क्लोरोफिल म्हणतो, इट इज ऍक्टिंग ॲज फोटोसेन्सिटायझर, दॅट इज कॅटलिस्ट इन दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस. तो फोटोसेन्सिटायझर म्हणून वापरला जातो, ज्यालाच कॅटलिस्ट असं म्हणतात. कुणाला, क्लोरोफिल पिगमेंटला. ओके, सो क्लोरोफिल पिगमेंट इज ऍक्टिंग ॲज a photosensitizer, that is catalyst in this particular reaction. थोडक्यात सांगायचं काय आहे की all these reactions, all these processes, they requires whatever material, it is nothing but given by this important subject chemistry, and hence chemistry is the central science. It is also known as mother branch of all the branches of science. Okay, this is all about the introduction for chemistry. लक्षात घ्या, यावरती कुठेही तुम्हाला प्रश्न विचारले जाणार नाहीये. हे सगळं आता बेसिक इंट्रोडक्शन तुमच्या या वर्षीच्या सिलेबस मधून कट केलंय. जो 25% सिलेबस कट केलेला आहे त्यातून हे काढून टाकलंय. पण हे माहीत असल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणून बेसिकली आपल्याला जेवढं गरजेचं आहे तेवढं आज आपण कव्हर केलंय. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. Okay, now let us start the next important part of this subject chemistry from your 11th science, and it is the total number of chapters which we have to study for this whole year. So these 16 chapters we have to study for the whole year. First one is some basic concepts of chemistry, which we already started. All this introductory part is in the basic concept of chemistry. Second chapter is introduction to analytical chemistry. आता लक्षात घ्या, चॅप्टरच्या नावामध्येच introduction to analytical chemistry. So you must have to know what is analytical chemistry. It is one of the branch of chemistry which deals with the identification, separation and quantitative measurement. Okay, आता तुमच्या लक्षात यायला लागलंय. थर्ड चॅप्टर इज सम एनालिटिकल टेक्निक्स. मग हे सेपरेशन, प्युरिफिकेशन किंवा क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन कोणत्या प्रकारच्या मेथड्स वापरून केलं जातं, त्या टेक्निक्स, त्या मेथड या चॅप्टर मध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. ज्या ॲटमला तुम्ही 10वी पर्यंत शिकलात त्याचं डिटेल स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असतात, त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, पिरियडिक टेबल मध्ये तो ॲटम कुठे सापडेल आपल्याला, अँड ऑल अबाउट ऑल द डिफरंट प्रॉपर्टीज अबाउट दॅट ॲटम, they are included in this chapter, structure of atom.
फिफ्थ चॅप्टर वी हॅव टू स्टडी फॉर दिस इयर इज केमिकल बॉन्डिंग. किती प्रकारच्या बॉन्ड्स आहेत आपल्याला काही थोड्याशा माहिती आहेत 10वी प्रमाणे. कोव्हॅलंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, देन अजून नवीन काही आहे यावर्षी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हॅन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. हे सगळं काय प्रकार आहे तो सगळा आपल्याला या चॅप्टर मध्ये बघायला मिळणार आहे. रेडॉक्स रिॲक्शन, येस तुमचा ओळखीचा शब्द आहे 10वीला तुम्हाला गेलाय. रेड ऑक्स रिॲक्शन. ओके, रिडक्शन, ऑक्सिडेशन, रिॲक्शन्स, दे आर ऑल इन्क्लुडेड इन दिस चॅप्टर. सेवेंथ चॅप्टर इज मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. ओके, सो ऑल पिरियॉडिक टेबल वी हॅव टू स्टडी इन दिस चॅप्टर. त्या पिरियॉडिक टेबलच्या सगळ्या जनरल प्रॉपर्टीज, कोणती प्रॉपर्टी कोणत्या बाजूला वाढते की कमी होते, मेटल्स कुठे असतात, नॉन मेटल्स कुठे असतात, मेटॅलॉइड्स कुठे असतात, हे सगळं आपल्याला त्या चॅप्टर मध्ये बघायला मिळणार आहे. त्याच चॅप्टरचा सब पार्ट पुढे स्टडी करायचा आहे डिटेल मध्ये. इलेमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2. पूर्ण पिरियॉडिक टेबल पैकी पहिल्या 2 ग्रुपच्या इलेमेंट्सला डिटेल मध्ये स्टडी करायचे या 8 नंबरच्या चॅप्टर मध्ये. चॅप्टर नंबर 9 इन्क्लुड्स इलेमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15. बघा बरं का, टोटल मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल मध्ये 18 ग्रुप्स आर देअर. In this chapter we have to study 18 groups. Out of 18 groups, first and second group we have to study in detail in chapter number 8, and 13, 14, 15th groups we have to study in detail in chapter number 9. उरलेले सगळे कुठे असतील मग? 12वी मध्ये. व्हेरी गुड. ओके, नाउ 10th chapter is states of matter. मॅटर. आता इथे तुम्हाला स्टेट्स ऑफ मॅटर जर शिकायचं असेल तर फर्स्ट यू मस्ट हॅव टू नो व्हॉट इज मॅटर. म्हणून आपण अगोदर शिकलो की मॅटर काय आहे. एनिथिंग प्रेझेंट इन द युनिवर्स विच ऑक्युपाइज सम स्पेस अँड हॅव इट्स ओन वेट इज नोन ॲज मॅटर. त्याच्या स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गॅस, प्लाझ्मा एक्सेट्रा ते सगळं आपल्याला डिटेल मध्ये याच्यामध्ये शिकायचंय. चॅप्टर नंबर 11 ऍडसॉर्प्शन अँड कोलॉइड्स. ओके, व्हेन आय डस्ट